Assalamualaikum warahmatullah mbokk yi ñu leen nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay seen programme bi rek di Jungle Morning buñ leen di asil fii saa yu nekk ak seen xarit seen soppe seen doom Pa Ousmane Fall tey nag plateau bi ma bokk ko ak ñi nga xam ne foog naa nekkaatuñ fi kenn Mariam moom fa naa xam ngeen ko Ibrahima Diawa tamit moom tam léegi moom min na plateau bi daanaka faces yi nekkuñ new faces tey nag ñu tànn pour waxtaanee waxtaan boo am solo boo xam ne comme we are not just only going to embrace the spirit of nationalism but the spirit of continentalism ñu bëgg a waxtaane li nga xam ne moo nekk di xew Sénégal because suñu ne Sénégal rek dañ ne di nga ne Gambia because Sénégal ak Gambia daanaka benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Sénégal su amee lu ko neex rek Gambia dafa am lu ko neex su Gambia amee lu ko neex Sénégal dafa am lu ko neex gisoon nañ fi sax suñ pass political impasse bi nga xam ne loolu lañ amoon fii Gambia Sénégal lay jàppoon si bu baax a baax because ku nekk Sénégal rek am nga fi mbokk am nga fi yaay wala papa ku fi nekk tamit am nga Sénégal yaay wala papa daanaka benn dëkk la kenn mënu koo xar ñaar te nag ñu tànn pour waxtaanee ñi nga xam ne mooy cancellation of election mooy election bi nga xam ne moo war na xew si weeri février bu ñu gis kii di président Macky Sall mu fooma ko ñu bëgg a xam actually lan moo tax mu fooma ko ak li nga xam ne comme loolu ici ak ECOWAS seen press release bi nga xam ne gis nañ ko ñu si bari ñu ngi koo laam-laamee sax am nañu si wane sax press release bi dafa nekk loo xam ne dafa bias gis nañ fa statement yoo xam ne dañ believe ne ECOWAS Africa lam nekk de represent rather than one individual foog naa Senegal is bigger and better than Macky Sall so foog naa ne lu ñu mel ni ECOWAS they should have prioritized the Senegalese more than that president Macky Sall xam naa moo tax ñu bari foog ne daal ECOWAS ñoom instead of ñu nekkal fa Sénégal Macky Sall la fa gaay nekkal ñu bëgg a waxtaanee tamit public reaction comme doomi réewi Sénégal wala public Sénégal bi naka lañ dundee li nga xam ne mooy décision bi nga xam ne Macky Sall jël na ko ak political opposition leader yi naka leen daajesee lii waaye mbokk yi du ma def dara rek lu dul bàyyi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi tey ñu nuyoo den su ko defee ñu mun a tàmbalee waxtaan wi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Pa asalaamaaleykum képp kuy xoolaan Jungle TV man la seen doom seen xarit seen soppe Ibrahima Diawo maa leen fi ñëwalaat ak yéen tey nag ñu nar a waxtaan lu am solo loo xamante ne is for every pan African every individual from Africa being it African being it European wherever you might be from this concerns you and it we are here to talk about it and ma nekk fi suma gars yi ñoom Pa ak ñoom Mariam wonderful thank you very much Captain. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu si seen tur ak seen sant rek Pa Ous di la wax ne jërëjëf ci sa commencement bu rafet boobu nuyu nga nuyu bu rafet te foog naa ne topic bi tamit leer na mbaadi ngol mbe moo be kontona ka fa lederong albaadi male Mariam Camara mi mbale Jungle Online TV bi dunga aliya jele Pa Ous ye topic ko min fanung surwa kangola derong wala kata ñim mu Sénégal la ñim problème oti min keta ila président oti min keta président Macky Sall te kela élection na la ka bay aketa kuti miyalon ko aketa ni ku ya balte kadu ko ay mamma wulinde Sénégal anu ndikita ko Sénégal ni Gambia be mu sate kilimol ti dorong ni mamma keta je ntol nyanta kalam tal janna ni ntol fana mamma je tul ba kalam tal je anu be nga jele biring mamma keta je wala political impact min tamita nu nga keta multi min yan ko ilotam fe bakele woto mba jelal kon tol fana lote fe le kadu ko Sénégal ni Gambia be mu banku kilimol ti dorong ay te bonde la no nyoto ay te Gambia bonde la no Sénégal to te Sénégal bonde la no Gambia fananto woto saje ko kuku dorong akete deunda koti do fanan sa ken kacha dati dorong kan na jerol fayje anim fanan kol miyalon ko keta deunda kol tin sa kacha jandoro wonderful thank you very much Mariam for that wonderful translation mbokk yi gis nañ ko rek li nga xam ne nuyu bu rafet bi nga xam ne loolu la gaay def tey nag ñu tànn pour waxtaanee comme ñi nga xam ne yooyu laa lim yu si mel ni élection bi nga xam ne dañ ko fooma dañ ko cancel mu nekk fanaa mooy primary lifin bi nga xam ne moom moo waral yëpp ba tey booy soo bàyyi xel dëkk bu mel ni Sénégal ok président Macky Sall leeroon na ko ok mu foomoon élection bi before mu doon gën a jege fanaa moo génnoon mu bàyyi ba affaire yi gën a jege mu fooma ko because it was obvious ne lu nekk di xew nii dafa am te moom xam na ko réeréewul mbil ne anytime mu announce the cancellation of this election this is going to be the reaction of the public xam nga dafa benn affaire moo neewut a wax waaye léegi Africans are becoming very opinionative suñ demee ba suur la rek suur nañ la président yi Afrique dañ toll foo xam ne lu leen gën a sonal mooy dañ lee fiin ne ku toog rek dañ lee fiin ne affaire bi yow rek la war a nekka fàtte nga ne amoon nañu fa toogoon balaa yow amoon na ko fa toogoon balaa kooku
understand so fu naa soo amee that in mind rek du sonal Africa moo nekk especially West Africa mooy di only continent boo xam ne da nga gis ku toog ba màgget ba bugg a dee si toogu bi soo dee sax balaa ngaa dee sax da ngaa plan pour noo xam ne sa doom dafa ñëw jël over understand président si nga boo ko def comme ni yow kii nga comme monarch understand foog naa yii dafa war a nekk loo xam ne nit ñi war nañoo bàyyi xel lii bu baax a baax a baax a baax ok yow toog nga 10 years sa mandate jeex na amaatuloo any constitutional mandate abaleel sa doorin su rafetee sa mujjanteel dafa war a rafet man dama dee faral di wax all the time ne ok soo gisee nga am mujjanteel bu ñaaw rek sa doorin dafa ñaawoon waaye jos lu si ñaaw dafa laaxatu woon waaye président soo toogee ba nga xam ne sa waxtu toog jeex na obviously da nga war a abalee si jaama loo fa liggéey yëpp des waaye comme leer na la ne comme lii yow soo ko defee ok lii la moo lii la moo jur waaye still nga dem def ko Sénégal amatuñ jaama koreen li seen internet bi nekku di wok soo fa amee yaay am fa papa wala am fa ay mbokk doo mun a xam si la gaa nekka xam nga gaa yi ngay xeex ñi ñu ngee taal lii ñu ngee taal tànki moto yi lu nekk mun na sew ñu ngee daaji bi bitiki jàmbur yi ak yooyu noonu understand yow bi nga xam ne yaa wala protect doomi sénégalais yow sa boppa yaay initiate lii nii mu nekk lu daw yaram mu nekk loo xam ne nit ñi war nañ koo bàyyee trop sometimes da ngaa toog di seetaan si internet bi yow sa boppa sa yaram dafa daw parce que ne di ko wax ne yaa ngi fa am yaay yaa ngi fa amul kenn ku nekk Gambie koo xam ne amuloo mbokk Sénégal understand so lu leen dal rek dafa ñu moo méttee gars yi la ñoo méttee fii suñ sañoon jaama bu ñu am fii ni jaama boobu la gars yi am ñun tamit mooy am Sénégal ak fépp fu nekk si biir Afrique that's it ñu sa jaaw ñu bëgg a tamit du ñàkk am loo si wax when it comes to this cancellation of elections this Senegalese cancellation of election mun naa wax ne people were seeing it coming because soo waree xool comme Sénégal 4 to 5 months back there was a crisis there because seen opposition leader bi dañ ko téye ñu jël ko ñu mu am rape charges yu gars yi ñu just jógee from loolu noonu ñëpp ñu ne waaw soo gisee Macky Sall def loolu noonu bëggut Ousmane Sonko mu taxaw xam nga bëggut lii ak lii xam nga dafa bëgg a ñëw mu am another mandat yaa ma understand and then soo xoolee tamit Africa every ECOWAS every place fu coup d'état am rek da ngaa gis gars intervene gars ñu ne dañ war a bàyyi civilians yi xam nga government boo xamante ne people yi ñoo ko voté ak yooyu noonu so lii moo dee frustrate loo nation yaa ma fil soo nekkee di changeaat su ne boo yàggatuti nit yi si boppam dañoo fil ne comme yow da nga fil ne yow yaa leen moom absolutely yaa ma fil gis nañ ko fii nii si in 2010 11 12 13 14 to 16 gis nañ ko fi suñ Yaya Jammeh toogoon na fi comme fil ne comme moom dëkk bi comme dem na ba fil ne comme daf dee wax yoo xamante ne mooy loolu yow sax soo ko déggee da ngaa wane kii mu ngi wane ne man fii suma kër la lu ma neex laay def yaa maa fil ñun Afrique loolu lañ war a bay dañ war a romba foo xamante ne dañ war a romba foo xamante ne fu ñoo jël nit yi ne comme ñoom ñoo ñu liggéeyal nekkul ñun ñoo leen nekk di liggéeyal we put you in office yaa maa fil soo nekkee in office we dañ la ñaan ngir yàlla soo demee ba sa time jot abaleel sa morom ñëw waaye fii ngay gis Afrique foo xamante ne nit dafaa dem mu toog in office mu siisu bañ a wàcca and then the funniest part is that comme either su living ut si opposition leaders yi su nekkul di leen traumatiser xam nga dafa dem si population bi absolutely yamaa lu nekk di happen Sénégal la fa ne jógee from the opposition leader to the public now fu mu nekk ni you are traumatizing the public lii nii wéeruñ ko fen yamaa fi mun loo toog nga jógee 4 to 5 months nga jógee si tëj opposition leader rek nga ñëw nga toxal lifin ñëpp dañoo foog ne leena leen ñit yi foofu bëgguloo wàcc absolutely loolu la daal mu nekk lu garaaw ñu ngi ko gis Mariam comme African leaders yi in general comme noonu lañ mel looking at other countries ngi like the Congo Denis Sassou nga dem Cameroon Paul Biya the same that dictator Equatorial Guinea I forget the name moom tamit the same thing on sanga for 40 something years nga toog for as if yow place bi yow yaa ko moom on sanga nit ni comme yow you were there on sanga with the agenda of sometimes da nga dem ba nga exhaust sa agenda bi sax loolu moo laa wane comme da nga war a bàyyi waaye lii nekk na daal loo xam ne daal but then in as much as xam naa ne Macky lii dafa awkward from where it has begun but then nañ consider one thing nekkul ne dafa former election bi complete ko postpone daf ko postpone nekkul ne like election bi du amaat so nañ leen seet lu tax Macky Sall la wax lii probably there are circumstances surrounding the issue maybe loo xam ne is tangible probably understand so what I thought the Senegalese people should have done mooy let them ask Macky Sall the reasons why mu bugga ñu postpone election bi till further notice probably mun naa am reasons yu moo am tamit
is reasonable. Yeah, it could be. Yeah, it could be. So man dama expect on dañoo jël seen time to understand exactly what the man was driving at before taking measures. Comme di like ay buildings and other stuff. Understand me? Because at the end of the day, those things you're burning down, it doesn't belong to Macky Sall, yeah. It belongs to Senegalese people. Absolutely. So it's like me using my anger to destroy myself. Yeah. Because at the end of the day, suñ defee lii Macky Sall will end up taking a flight to France mu dem toog foofu noonu. Understand? Yeah. It doesn't matter how many properties you burn down. Moom lu mu am na ko ba pare. Do you know how much he has in his account? Even maybe benn complex am soo ko lakkee he doesn't care. Yeah. Because he already have enough. Te enough boobu fan la ko jëlee si yéen la ko Yéen la ko jëlee. jëlee. Ngeen delluwaat moom si yëfam. Si meram ngeen delluwaat di lakka seen property. Doesn't make sense. Doesn't make sense, to be honest. Yeah. Moo tax sometimes dañ war a no matter how difficult the situation is, no matter how angry we are, nañ jël suñ time, let us sit down and reason before doing things out of proportion. Mu nekk lu am important. Pa You want to say something? living dora poli ñu ne muñ na muñoo ko no muñ ko ma ñàkk muñotaa ko yaa fi Yeah. mun ngaa muñ waaye su demee ba affaire yi su lifine Yeah. booy muñ dafaa jeex Muñ dafaa de if jeex you de. doon soo génnutee nga express sa boppa Yeah. nit yi duñ musa xam yow loo nekk di feel Yeah. xam nga Sénégalais su nekkoon gaa yi génnutoon gaa yi express seen boppa Waaw. ñun ñi Gambie ida Gambie Sénégal Gambie Mali dëkk bu munti doon Yeah. doo musa xam ne Sénégalais yi dañ nekk di bañ yaa ma feel président yi tamit dañ war a bàyyi seen xel bu baax a baax you are there for the people soo demee boo sa time jot be it people want you to stay or people doesn't want you to stay leave office mun loo toog boo élection di jot nga postpone election xam nga kañ la ko gars yi nga ko yóbbu December 24th which is very wrong mu ngi boole si mandate am loo xam ne bokkul si December 24th that is total coup d'état that is total coup d'état That is total coup d'état. But mind you, every country dafa am law, isn't it? Yeah. Just because Macky Sall yóbbu na ko ba December, te dina fa toog ba December, doesn't mean after the election he will go scot free for that. They should remember that as well. Lu nekk dafa am waxtu. Soo ko yaakamtee, dangaa yaaxule te su waxtu wax bi jotee yow doo mun a wax. Because li nga waroon a wax yëpp wax nga ko. Li nga waroon a def yëpp def nga ko. Macky Sall even su génnee si seat bi du dem fenn foo xam ne is out of this world amul beneen planète bu moo dem si planète Earth bii la moo des nu mu yàgga nañ ko oo ne ko kaay yow yaa randaloon affaire bi lan moo tax nga randaloon mbir bi ñun ñoo dee yaakamte ñun jaam yi dañ dee yaakamte lu moj ba yeneen saay dañ dee def loo xam ne we should have not even done it comme affaire bi warutoon a toolu foofu noonu dañ waroon a jël suñ time yow yaa ngi wax fii nga ne like soo muñee ba mu ëppa dangaa xaadi waaye mind you olof yi tamit wax nañ ne ku muuñ ndax du benn olof boobu moo wax loolu ba léegi de waaw soo gars yi mënoon na ñoom muñ since waaye Mariam xam nga luy problème bi because Macky Sall Alpha Condé they were all examples for us Gambians in 2016 because Jammeh bu mu toogee mu ne du wàcca they were the same people that came in here telling Jammeh to step down especially Macky Sall he played an important role waaw léegi may ma rek ana Alpha Condé moo wàcca na moom dañ ko forcé mu wàcca forcé by force mu wàcca by force moo ko wàccee loolu mu ngi noonu moo tax nag by force wàcca boobu noonu lañ bañ mu happen Sénégal because by force wàcca déedéet waaye by force wàcca xew na fi de xewut fii non uyu ma mun naa waaye nit daf fi dee waaye daf dee mun a kenn ku doom demut fii di kenn deewut di bale réeru uyu ma coup d'état yow muy jóg dem coup d'état xam nga yow muy jóg dem coup d'état yi dangaa jóg dem coup d'état yi xamuloo naka la affaire yi mun ngaa dem escalier you can go and have Jammeh coup d'état or you can go and have a different coup d'état where you know that life rounds will be fired. non Sénégal coup d'état du fa dee am munta am foofu noonu parce que ñun ñëpp xam nañ loolu leer nañu ne munta am loo moo tax waaye lu ñoo wax mooy like balaa ngaa jël action laajal nit ki lan mooy reason am absolutely unless and until because yow after black yow loolu dama ko normalize like si normal context ñun sax within ourselves fii man ma jóg ma ne black from now on fu mu nekk nii doo laal benn vidéo doo edit benn vidéo without my notice foog nga ñëw ooma ma toog ma xam ne yaa ngi edit vidéo bii nii su ma la waxee loolu yow lay def da ngaa jóg meen xatalaay why these are two different déedéet waaye dama this is an entire country we are talking about and then we say Senegal is an example of democracy in Africa waaw déglu ma it was once called an example of democracy in Africa non dama laa jox Senghor and stuff everyone was saying that Senegal is an example to every African nation but look at now how are you going to classify Senegal waaye xam nga loolu léegi fu mu nekk nii loolu si benn nit la not Senegal as a whole not the government as a general body one person la
ndax du but xam nga léegi fu fu mu nekk nekk ni nii moom décide na loolu ne ok élection du am laaj leen ko lan moo xew loolu laa wax nii Ma- like man exemple bu ma la jox like man ma ñëw suba ne la editing du am te xam naa ne Pa aussi yéegu ko keneen yéegu ko Alfred yéegu ko to me foog nga laaj ma Mariam lan moo xew waaw loolu lañ waroon a def ndax laaj nañ ko to me there is no explanation for that postponing elections there is no explanation for that you have as long as countries the have country- 5 years as long others as- countries have 7 years apart as long as there is no state of emergency Emergency. like the Ma ne, country okay, waaye man moom mun naa am reason am te su ko seetee mun naa am reason am waaw mun naa nekk loo xam ne is su doon time covid la nit ñi mun nañoo wax ne maybe covid la yes. su doon time yi mass comme dafa am civil war bu xamul waaw. ñëpp mun nañoo wax ne lii Yeah. woo moo tax Exactly. waaye Sénégal dara xappunut fa what is going to be the concrete reason Yeah. to postpone an election okay thank you Yeah, yow that yaa is- ngi that is posé why, Mariam. question moo tax ma ne that question should have been posted to Macky Sall before they will take any step Okay, I think the opposition, or should I say the Senegalese public, it could be that they believe Macky deliberately That's not postponed trying to the boycott election the election. in order to boycott the election. For even if he is not going to contest, but the candidate who is going to represent his party will be properly prepared Why- waaye exactly. waaye xam nga exactly. It's xam it nga should be anga man lan laa nekk di condemn like the idea of foog naa Yeah. at the end of the day ñoom suñ defee crib karab bi Macky Sall ñoo génn ak reason boo xam ne ñëpp ñu ne dëgg la léegi fan la ñoo mujjee Yeah. after all the destruction Why? What is the point? Can I ask you? Yeah. You being an employee of me, Yeah. do I need an explanation from you to do stuff? yes you do No. no You you should, if I assign you to do stuff, Blacker. do it according to the way we No, assign no, you no, to no. do it. No, It's no, just no. like Blacker. a president is just like another employee of any company. Blacker déglu ma Employee any company. gis nga So any nekkee company foofu boo noonu, gis any you company answer boo to the gis public. borom pare pour business am bi dem o company bi dem dafa déggoo ak staff si nekku ne da ngaa def sa bopp tey rek nga ñëw ne bale leen fële yow you do know you know why they didn't do it The thing is, soo starté di def loolu xamal ne fu mu nekk nii yaa ngi damage sa bopp The thing is- because beneen bés da ngaa commande loo xam ne dafa daaneel sa the thing compagnie is, the thing is, Senegalese people doesn't need explanation from Macky Sall. The thing is, election jot na, election. Even the American embassy said that Macky Sall should respect the electoral loolu dëgg la. calendar. You know, every democratic seeking nation will tell you that. Any democratic leader will tell you that. Only the people who are not democratic will tell you that what Macky Sall does is right. I am If you telling are democratically minded, Okay. you will. kenn waxul ne Macky Sall lu mu def is right Yeah. understand nga Macky Sall what he did is wrong totally wrong understand waaye lu may wax mooy man I'm not on the side of Macky Sall like okay Macky Sall that's it but my concern is why are they spoiling things why Yeah. like loolu that's warut a another thing. commencé loolu That's waruñoo another commencé thing. loolu what they should have Why- started with That's another thing. was asking Macky Sall his reasons su fekkee woo leen dara lu taxaw den mun nañoo génn ñëpp dinañ xam ne obviously ñi ñu ngi seen right. It could be tamit. Waaw, damay bi moo baaxul. that question. Yeah. Why people are vandalizing things? Yeah. Macky Sall si boppam man su ma nekkoon Macky Sall man Waaw. man maa war a toog laajte suma boppa ne La moo man tax nit yi di ko lan a def. tax nit yi di Waaw, di moom- rey seen boppa Déedéet, lan a tax waaye nit yi di loolu rey nekk, yeah. Black it's xaaral high time xaaral Macky yow Sall su fen ño xaaral no, like yow sa gan like seriously xaaral de yow sa gan nga am ak sa gan problème ngay dem di toj sa palanteer yeeg waay ñi da nga foog ne daf laa wax dara dafa toog di la xool No, comme du ma la wax why- fii seen alal lañ nekk di yaax du alali Macky Sall waaye Macky Sall su nekkee Macky Sall dafa bugg a Sénégal si xolam Yeah. Yeah. su gisee ñaari nit ñetti nit dee nañ ngir moom Yeah. war naa Waroon wàcce na Naka- tegi fu mu man de nekk su dee man la man Hey. Yeah. su dee man la man Fu nekk nii su dee man la weesu Ibrahima nañ Diaw man Yeah. su Anga- su anga- ñaari nit anga- dee ngir suma mbir Yeah. damaa wàcce abale non fu mu nekk nii weesu nañ loolu yow loolu situation boobu noonu tooloo non ba léegi situation lañ waroon a wax loolu Yeah. mooy situation yi Sonko bi Yeah. ñaata nit ñoo dee Bari na. I think about 16 of them Yeah. Macky Sall waajut Yeah. 14 I think 14 ne Yeah. Yeah. because Sénégalais seen bopp war nañoo mën a xam ne Macky Sall du buuse loolu leer na Yeah. so what we are talking about is ñoom seen jaama As a nation. nu ñoo reserve seen life Yeah. because yow li nga wax ni Macky Sall dafa war a concernut loolu leer na nit mi di so ñoom li ñu war a xalaat mooy nu ñoo save seen boppa as a nation because they are alone in this it's not Senegal with Macky Sall it's Senegal alone but And then, hanga la moo tax mo Sénégalais haadi because the only place where we could have expressed ourselves génne nga loolu si ñun Waaw. nangu nga élection lay munee express suñ boppa ñun Yeah. Sénégalais yi Yeah. nga jël loolu si ñun Yeah. lu ñoo def amul feneen fu ñoo dem télé du ñu and jël there is no internet way- is down there is no way like election bi mun koo téye forever loolu is not possible not forever bi hanga bëgguñ mu waaw xapu naat dañ bañ non Mariam xapu I naat. think lu ngay bañ mooy dina dem toon excès Macky Sall su demee benn xam nga gaynde soo ko gisee muy yot ay nag pour ree rek xamal ne dafa xiif soo gis nga gaa dañ fil ne Macky Sall
su demee ba nga xam ne dafaa ne moom pare na dafaa fekk xëy na pare na sax li nga xam ne nit ñi eggaguñ foofu noonu so da nga gis ne comme président la te incumbency is really dangerous comme they have everything they have the manpower they have the resources they have what it takes te Macky Sall dafa understand electoral system understand nga dafa yaaga liggéey si nguur bi fekk nekkul président te he is smart without a doubt kenn du taaw mu ne la mun ngaa Macky def na li bon na waaye doo wax ne muus na jàng na understand na politics te xam na Sénégal understand because xam Sénégal moo ko may lu mu am nii tey so dama feel ne Sénégalais they believe ne suñ ko mayee mu prépare rek gis nga comme ñaari mbër suñu waree dugal sel lamba gi all the time kuñ dee jox février mooy ku la gën a xam te ñu ne ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo la mën a wan fooy toog so Sénégalais xam nañ ne Macky su paree ak gaay it's obvious ni su nekkul président sax ku mu bëgg mu doon président mooy doon président it could be understand nga comme it's just I am assuming to be specific waaye xëy na looloo tax ñoom ñu mer waaye ba tey that is still not enough justification gars yi di tocceen bagage yi adama dee Macky su demee président bi ñëw du mën a yóbbu Sénégal si kanam dafa waaw dafa dëkk bi àdduna bi yëpp xam ne ok Sénégal are not in line with Macky without ñu vandalize affaire yi man loolu laa nekk di daal te Blacka there is one thing xam nga yéen a ko bàyyee looking at Africa in general most of these presidents that are democratic advocates they have the worst ending more than these dictators. The ones that are dictators. Man loolu mu jaaxal na ma trop da nga gis dëgg xoolal Yaya Jammeh xam nga Macky Sall am na moo caan Yaya Jammeh koo gën demin bu baax understand te moom taxawoon na tout and nail to make sure ne comme Yaya Jammeh Gambia génne ko ba daf doon play a media hero ba dama doon externe ne suñu own independent Sénégalais independent benn président yi Gambia musu fa taxaw toog la soof nga taxaw comme di wax ñu jox la mic pour nga taxaw ni di wax Macky Sall dafa ñëw fii ñu jox ko mic si stade bi mu address the entire nation understand so ba pare Macky Sall nekkoon na fi how to call it ECOWAS head of ECOWAS so ñoom lu ñu oote sometimes dafa mel ni nekkul si ñoom moo tax léegi ECOWAS si boppam it's losing its credibility understand so mu nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi ñoom foog naa ok toog bi dafa neex de bro foo xam ne da ngaa toog nii rek mu am dafa mel ni da nga mel ni demigod so yow soo waree toog nga réaliser ok lii yëpp maa ngi ko war a ñëw ñaaka soo gëmut yàlla dina la dugal si loo xam ne comme waaye dem boo xam ne du ñaaka because yow da nga am mandate bi jeex na wàccal si jàmm that's it soo gisee lu gën a jiyal yi mooy affaire Ousmane Sonko there is no doubt ne moom he is one of the most influential opposition understand waaye Macky Sall fu mu jaar ak Ousmane Sonko yëpp moom suy dem sax te xëy na ku ko represent du taxaw sax keneen la bëgg mu taxaw waaye du Ousmane Sonko because dañoo fi bañ ne Ousmane Sonko ko fi génne foog naa moom loolu mu dee loolu ko gënal loolu because fu mu jaar Ousmane Sonko yëpp tere na lu nekk waaye Ousmane Sonko tamit yàlla nga ko dëgëral si boor boobu but then moom Sénégal moo ko waroon a gënal Ousmane Sonko exactly that is where I base my these African leaders none of them represent their people that's it they are just there for themselves. Imagine so if you look at the economy of Senegal it's half of the economy of Senegal is bigger than that of the Gambia te ñun suñu last 2016 presidential election bi Yaya Jammeh moo ko sponsor single handedly understand so comme moo tax ma ne la comme ok most of them dictators seen boppa so autour ñoo leen a gën a baax demin understand because Yaya Jammeh amoon na tollu woon na time boo xam ne nit yi Gambie yëpp everybody dafa doon expect ne dafa xeex am na soldat waaye den moom moo doon ko contrôle soldat te Yaya Jammeh amoon na time boo xam ne comme soldat yi Gambie bañaluñ ko dara moo tax bara bu mu ñëwee ba léegi ECOMAG ñu ngi fi because am na soldat yi si ëppa Hollywood leen the most influential soldiers ba léegi Hollywood leen moo tax dama def faral di wax ne problème bi suñu da asilee saabali nga ne non ñu esi jaawa nga ne non ñu esi jaata nga ne non problème bi nekkul si ñun si yow la understand so da nga gis ne comme because of this moo tax Yaya Jammeh toll woon na foo xam ne mënoon naa ne ECOWAS ñëw nañ fi several times by then this Ellen Johnson Sirleaf Abubakar Buhari of Nigeria ba mujjeen teel bi General Alpha Condé moo mujjee ñëw si la mujjee dema moom comme he could have stayed and wage a war doo si moom la doon gën a métti understand waaye after dafa réalise ne ok Gambia is bigger than him ok mu dem so loolu soo ko bañoon sax loolu laa dee wax ma ne su nekkee bi dëkk baa la ñor defal lu dëkk bi bugga man de loolu laa dee wax waaye est-ce que xam nga ne loolu like it's not just the leaders but ñun African yi like ñu seen dëkka like ñu concern too much about seen dëkka bem raw seen boppa bariwut because within our settings sax soo xoolee sax
nang day gis that selfishness within us talk less of koo xam ne léegi fu mu nekk ni jox ngeen ko place bu rëy boobu noonu it's gonna be difficult loolu la waaw so sometimes violence bi dee solve that's it moo tax people dañ dee wax ne this guy Obiang of Equatorial Guinea dafa soxor dafa nii but I mean that guy Equatorial Guinea ñoo ko bugga because Equatorial Guinea is a nation boo xam ne comme they are under dictatorship but they have their democratic rights understand nga moo tax comme gars yi wóori wuñ ci affaire am understand comme ñu nga waxee ku comme waa dëkk bi si mboppa ñoo ko bugga xaat li nga digga ne am na lu xew Equatorial Guinea dugg na fii génn na fii kii mu ngi nii noonu mu ngi stabilise nga nit dañu xamul rek waaye gis nga Afrique ñu neexa jiite lañ Afrique su amee security mu am cob bu correct mu am baataam fu moo wax doo musa génn foofu that's it waaye the problem is that comme ku taxaw daf dee foog naa daal mujjante bi gars yi dañ dee beew lañ dee def daal loolu fi dee wax de gars yi dañ dee beew yes waaw loolu la gars yi dañ dee beew after most of them te xam nga the worst thing is okay but going back to Macky Sall's agenda before he became the president comme soo bàyyee yi la doon wax toog fi bañ a dem wax na ko si so many waxam ne fii ku fi sa waxtu jot daal da nga abale keneen ñoo jekkali understand so moom lu mu doon wax la nekk di contradict léegi time moom jot na pour dem ba pare élection soo ko bëggee forma you don't wait until the dying minute nga ne da nga koo forma it does not make sense ñëpp dañoo foog ne mënoon na koo def di December mënoon na koo def January because this is something that they planned understand te mind you the only time where I am constitutional immunity is whereby the constitution is backing you. Understand? Okay, let's say ne comme su nekkoon ne dafa follow the electoral calendar. da ngaa gis ne comme léegi moom su fekkee election bi def nañ ko February let's say March April we are talking about the internal handing over of power. Transition. Isn't it? After loolu noonu looy def mooy comme nooy génnee dëkk bi beneen président bi ñëw nekka jekkali liggéeyam understand but moom soo gisee ne comme léegi dem na ba foofu noonu obviously there will be a time boo xam ne Senegalese have the right pour ñu taam ko as rebel because as long as mandate am jeex na te moom moo ko nekka di procrastinate it's obvious ne gars mun nañ koo taam as rebel because amul that constitutional immunity bu ko baak pour ne moom moo nekka président bi ba tey because taamam jeex na understand the extension of term how to call it legislature bi approve ko waaw because foog nga toog ak legislature bi exactly and the parliament as well ngeen seet ni ngeen a extend affaire but you don't do it single handed dafa war a am ay procedures moo tax most of them lu gaa di xeex loolu mooy suñu problème ñun African leaders yi dañ dee foog ne comme kër la gaay amee comme papa bi si kër bi la lu ma neexee dox si kër bi that's it non obviously even si kër bi sax nekku du la neex moo fa dee dox waaye comme ñoom noonu lañ dee foog comme suma kii na dem fële ki ma kii na dem fële ne kër nekku du la neex moo fa dee dox léegi-léeg sa jabar jël décision boo xam ne yow nekkuloo fa woon te neexut la bon what can you do about it it's good for the kids absolutely waaw léegi-léeg mu am sa doom buñ dóor te neexut la waaye xale la ñoo yow man daal foog naa African yi ak African leaders and the African population dañ war a bàyyi suñu xel bu baax because Africa has gone through a lot so whole boy since Africa started ba tey Africa from trauma to another trauma from trauma to another genocide Rwanda felenele South Africa hanga fu ma ni boy African bi ak African bi lu mu daj dafa métti yow African bi soo ko liidee boy soo ko amalutee jaama man xaw ma fu moo amee jaama African bi su demee Europe dafa soona African bi su demee fële ñu ngi ko racisme African bi su toogee dëkk am du mun a am baata kon African ñun fu ñoo fii laa xamul anyway loolu Blacka li nga wax noonu is very important but it's not just about the leaders only understand nga it's about Africa as a whole us in general understand ñun si suñu boppa ñoo like care about ourselves too much te lu ñu understandul mooy in this life soo ko bëggee make you have to do it as a team not single-handedly not as an individual possible doo dem because lu xew at the end of the day sa enemies yi ñoo laa ñëw surround why because yow surround loo sa boppa ak sa ay mbokk ak sa am di jaama da nga seepi sa boppa because yow feel nga ne yow yaa ngi comfortable te yow lu ñu understandul mooy life sa comfortableness nekkul ne benn situation moo ko dee handle it has to be in chains understand te loolu pour nga atteindre ko you have to surround yourself with people who like you people who love you pour ñu mun a gis ne any gap boo xam ne ibeeku na pour an enemy to do something to you mun ngeen koo tëj
waaw so as long as amuñ that unity within us buggante wuñ fiilante wuñ ok one success gisuñ ko as ok black a successful na suma boss la Pa Ous def na nii suma boss la duñ mun a dem possible no matter how much we change leaders it cannot work ba pare dañ am benn problème tamit we are not good in choosing leaders ñun duñ dee gis long term effects and goals we don't see them what we see right now in front of our eyes that's it sometimes da nga gis ñoo xam ne they vote based on sentiment donc la naa laaj ñu ne la diw moo gën a nice diw wala diw moo gën a yomb wala diw moo gën a mën a sol the Africa that's too bad the African way of voting is very very bad ñeneen ñi they just vote dañoo xool kii xeet bii la kii la xeet bii la ma vote wala kii moo dee mën a sanse wala kii man moom laa lay dañoo xool ñu ne kii xamante naa suma papa ma vote kii suma mbokk la vote it's very bad waaye loolu sax soo ko gisee sax if we don't change ourselves lu ñoo wax ni sax loolu moom Gambia la ëppee sax la ma ëppee bon anyway xam naa ne daal suñ toppee loolu noonu lu ñu fa jógee te xam naa lu ñu desee si time bi bariwul ñu ñoo alaat ne suñ time bi almost mu ngee jee boobu we are still left with one xam naa ne we are still left with one xam naa ne Giovanni dinañu balal rek ñu cover lii tuuti at least ñu benn 5 minutes rek we cover this which is really eminent as well muy ECOWAS seen press release buñ gis démba most of the people are talking about ne comme okay ECOWAS is biased yes ECOWAS is biased they are backing Macky Sall understand te looking at the press release ñu ngi bëgg a xam loolu si ne okay it is the right of Macky Sall to postpone this election yes without a doubt why how long will this right continue xam nga léegi right am la currently he is still the president understand okay but following the election calendar there will be a time boo xam ne you cannot call him a president understand so léegi amaatut that constitutional mandate to be called a president ndax suñ eggee foofu tam ECOWAS will release a press release saying that Macky Sall based on the Senegalese constitution is no longer a president they won't moo tax ñu bari ñu ngi ko gis ne dafa bias te dama feel ne ECOWAS ñu nga represent Africa not one president understand président bu dëkk bi kuñ tànn rek kooku la ECOWAS nit ñi lañ fa nekkal Africa lañ fa nekkal not one individual understand so I think what should have been on that press release should have been something that will make the Senegalese people feel good something that will make Macky Sall know what he did was wrong pour naa ñoom ñu nekk African leader ñoom ñoo gën a war a mun a wante digga not press release boo xam ne yow soo ko gisee as an African sax daf la naxari that is why ma ne comme at the initial stage they are losing their credibility on a daily basis understand ECOWAS gis nañ fi gars yi threaten Niger understand up during that coup d'état saying that dañ leen jox just I mean 72 hours understand for them to relinquish power to the civilians ñooñu dañoo bañ soldat doo ko threaten surtout soldat boo xam ne dëkkaam understand soldiers African soldiers now they came to an extent that they are now taking the bull by the horn understand ragalatuñ dara so buñ leen gisee bu yeneen African countries yoo xam ne they are still under ECOWAS buñ gisee ne comme ok lii mu ngi xew what did they do they came together and formed an alliance te that alliance I mean I'm not saying they are stronger than ECOWAS but daf doon métti at the end of the day Africa rek ñoo demaat foofu noonu di reyante di same African brothers ñoo fa demaat di reyante is ECOWAS helping not actually gis nañ fi UN with everything that is happening Antonio Guterres traité fi kenn gis nañ fi Russia ak Ukraine Russia mu ngi def Ukraine loo nekka xam nga ne NATO if they were to form an alliance ñu dal ci ko Russia they will turn Russia to assist but dialogue bi mu ngi dem on so moo tax waruñoo teel a di haadi ak exactly because su reyante bi dooree suñ doom yi la raka yi and everything this is it amul beneen nit buy jógee feneen kuy ñëw that's it mu nekk so loolu lañ war a understand mu nekk lu am important xam naa du ñàkk am ECOWAS the way they I mean I doubt the way they operate you know man to me I think ECOWAS is just bunch of guys who came together to get each other's back loolu laa ko gisee comme ku nekk ne dafa nekk di jàppale moroma gis nañ ko fi Alpha Condé bu mu ne waacut di ko ECOWAS wax benn wax waaye bu coup d'état bi xapu ne rek gaa wax nañ dawono sax Niger seen buñ doon luut seen uranium bi yëpp ne ECOWAS waxut dara Niger has the most expensive resources but they are the poorest country in Africa the poorest country in the world they are among the poorest countries in the world you know bu ñooñu ñëwee bu coup d'état ngay traité nii ak nii xam nga léegi fu mu nekk nii Niger exit na ECOWAS Mali exit and then Burkina Faso exit they form an alliance
You understand? They are losing their credibility on a daily basis. Absolutely. Too fast. Yeah. Dafa gaaw dafa nu mu nekk di demee nu mu nekk di defee dafa gaaw ba mu ëppa. Okay, You understand? waaye xam nga soo xoolee like on a democratic context. Yeah. They should not Those back- people you're talking about, yeah. you're threatening, they are more like rebels. Yeah. Because joxuñ leen mandate boobu noonu. Yeah, Because yeah. nit ñi sànnul leen No, why So, hanga Mariam lu gën a bon si àddina mooy soldat bu nitam bugga Yeah. bu ay nitam bugga Mali Niger No, seen nit it's yi simple, ñoo taxaw Blacka. seen gannaaw Yeah. moo tax gis nga ñooñu noonu su nekkee su nit fekkee seen nit yi dañ taxaw seen gannaaw. Yeah. It's simple ñu stage election gars sànni karta su fekkee nit ñi pare nañ nañ leen sànni karta ñu dem. Yeah. So nga gis ne fu mu nekk nii. No. ECOWAS du amaat benn mandate pour traiter leen because xam nañ ne nit ñi ñoo leen vote. Yeah. Yeah. no waaye It's as simple waaye as that. gis nga Because man nag man su nekkee ECOWAS duñ mun a support ñooñu. Yeah. On no occasion. Yeah. On no counts ECOWAS ñu mun a waaye toog support I don't ñooñu. Su ko defee rek fu mu nekk nii ECOWAS xam nga lu ma wax man mii du ma ne comme ECOWAS mu support gars yi lu ma miin ne mooy ECOWAS dañ waroon a wax si depuis bu sawaa ji laba ji li fi ne demee taataam Yeah. Alpha Condé depuis bu mu demee taataam Yeah. la gars yi waroon a wax Waaw. balaa coup d'état di happen Wow. To yaa even ma understand try and put certain mechanism to loo xam loo stop that, xamante ne yeah. du mujjee bu ko njëkkee bu ko door. Yeah. yaa ma ne bu ko door Yeah. Alpha Condé dafa door loo xamante ne comme xam na ne leer na ko nañ du mujjee Yeah. moom leer na ko nañ du mujjee ba gis Approach lu moo def nii leer na ko nañ du mujjee fu mu lu mu yaaga dafa wàcc fu mu toll Yeah. te su wàccee dafa am problème and we Africans have to bear in mind that Yeah. we are everyone eye is on us Yeah. soo xoolee ICC Yeah. yaa understand International Criminal Court Yeah. only African leaders are prosecuted there Yeah. you know Yeah. dañ war a bàyyi suñu xel bu baax soo toogee foofu noonu defal lu nit yi bugga soo demee bu nit yi buggaatuñ la Yeah. wàccal ndànk nga abal waaye Blacka xaaral yaa ngi laal benn topic fii boo xam ne am na importance trop. Okay. Are you telling me that European leaders yi duñ dee def problem? Is that what you were telling me? they do ñoo ko fi fi daax waaye ñooñu suñ wàccee seen nit ñi dañ leen dee nengal te doo dégg ñu xeex. loolu mooy moo tax ma ne la ñun dañ war a believe in dialogue. Yeah. Like other continents do. am na Because Yeah. yow li nga wax nii c'est point. lu tax suñ African leaders yi rek ñoo fa dee dem why? Yeah. Why do we need to allow that? the thing is that dañ comme ñale dañ dee rey ay millions of people. Yeah. waaye suñ paree dañoo waay nëbb kon affaire yi ñu bàyyi leen ñu def si mbedd yi. waay xam nga luy problème bi ñooñu duñ dee rey seen doomi dëkk de Yeah. ñooñu duñ rey seen doomi ñooñu Déedéet. suñoo rey dañoo rey feneen foo xamante ne foofu la gars yi di dem uti green pasture foofu la gars yi di rey rey la nga def ko fii nga def ko si kaw asamaan si moo tax dee nag la. ñooñu duñ gaaw a dem foofu noonu because ñun te dañoo dee rey suñu doomi te dëkk xam nga ne sa doomi dëkk yi nga protect noonu gënuñ doomi dëkk jàmbur yi nga rey. ah waaw di Yeah. So I think that should be put. loolu is not something tangible. The truth is ICC daal. ICC daal International Criminal Court. Fana dañ ko war a change ñu def ko African Leaders Criminal Court. waaw. Yeah. non That's it. man Because loolu la am pour African leaders yi soo toogee bàyyi sa xel bu baax nekk ni Blacka suñ ko bëggee topp dafa indi beneen topic fii Loolu la woon. gis nga code boobu noonu code bi nga indi fii bu ko laal. non waaye African leaders yi soo toogee war ngaa bàyyi sa xel Boobu na ngay bàyyi sa xel bu dëgga, baax dëgga. because xam nga ku nekk botam mu ngi suñ kaw Yeah. yaa ma understand we have something that everybody needs Yeah. yaa ma understand Yeah. try and help the people you are leading Yeah. yaa ma understand soo helpee people yi nga boy Déedéet, Kagame mu ngi nii Kagame soo moytu du wàcc fi mu toog de amul morom because xam nga mu ngi liggéey dëgg am Yeah. waa yeah he is an example to every African waa leader déglul on a general context dëgg la nañ try ñu seen gars yi ñu dimbali seen waa réew understand nga but then African yi tamit nañ try ñu dimbali seen leaders yi Yeah. dañ war a understand one thing suñ demee ba sànni karta dañ ne Blacka lañ taana élection bi jeex na Yeah. No. waaye fii Africa nga dee gis waaw. élection daf dee continuer ba beneen élection bi nga am Yeah. élection daf dee dab élection Yeah. dëgg Africa rek laa gisee loolu élection di dab élection am na ñoo xam ne dañ dee politique 5 years bi ba mu jeex boobu jeex tak Yeah. ñu continuer waat ak élection bi doo gars yi continuer dañoo waat ak liggéey politique duñ dee liggéey Waaw. duñ dee liggéey te- ku toog du liggéey I will even- yëpp politique la I will even use this ndigamee ku la daaxa wax waxi politique gën laa bëgg a politique soo demee këram su joxee dépense te ëllëg du ko dee du ko joxe. joxe mu ngi noonu Yeah, this is what is happening. mu ngi To be noonu honest. te ñoom ñu si bari sax duñ fay tax That's it. waaw yow léegi naka la ñoo liggéeyee réew mi yow That's it. fayuloo tax mooy fan la xaalis bi du jógee Anyway, gaa yi ñoo ala def nekk nii moom time bi moom jëna tak so duñ def dara lu ma rek ma bàyyi leen ngeen tàggatoo gaa yi tàggatoo suñu mbokki sénégalais ñu xam loolu ne daal lu leen nekk di dal naxarit nañu trop. I wish we could do more than what we are just doing, to be honest, because ñun suñu yaay yaa ngi fa suñ papa yaa ngi fa suñ raka yaa ngi fa suñ famille yaa ngi fa koo fi gis Gambia rek am nga fa famille am nga fa yaa papa wala koo xam ne daal kam ku la jege la. so Sénégal ak Gambia daanaka benn dama ne Sénégal su amutoon Gambia du am Gambia su amutoon Sénégal du am. Understand nga? So I know that you might have one or two things to say plus your concluding remarks. waaw anyway comme man from the beginning xam nga nu ma ko waxee nañ try ñu def ndànk rek waaw because
whatever the case may be, is our kids, our family, you know, our brothers and sisters. There's nothing like Macky Sall losing his family in this. Yeah. You don't dare. Yep, let's see what will happen. It's us at the end of the day, us the poor people, us the masses suffering. So then you want to understand, Lulu. It doesn't mean like anytime we have a problem, then you want to solve with a problem. Yeah. No. Sometimes let's try dialogue. You talk what time you said. Sometimes in actual sense, what we think in our head is not where the problem is. So then I just so talking in what within yourselves, you realize okay, we were driving at the same thing. Yeah. Wow. What woman like they and Macky Sall are on the same lane, but let them try to understand what the man is driving at. Especially problem. Let him tell you. Understand? Because nit ki suñ indee like loo xam ne block na yow sa yoon bi nga awee laaj ko lu tax mu def loolu nga xam reason am balaa nga koo fight su fekkee jox la enough reason lu tax mu def loolu then you have all right to fight no problem kenn du la stop mbaɗigol anyway mbe danale jene fo wati kote ngalune biwo kay mandika kango ñi mantaje kacayen samba ñono doro mbi jandoro mbe ñoo sabola so ma mandika kango fo bot ngalune alba moyle lembe min kaca kan silam doro mba danale jene fo wati kote katu alfred ba fo kam molele ko be daminten kuwo a dantala te mol solo kote ngatandi yeah so ala baraka al kana ñina please ngale programme o jibe ala like all the time ali makoy because wala bentol fanan sambala ñaato in case almon subscribe button no be duma please ali makoy ali fanan press ali subscribe anyway alfred baraka bakete be control room moto benna cameraman o fanan dimbaral do min keta stability and the whole jungle team momo be jungle do be dimbaral. Thank you very much Sajao. Okay man, I would say like whatever we said here is for the benefits of Africa and the people of Africa and any pan-African, you know what I mean? Lunch here pour Africa la ak domi Africa kal ko men haali do ko pour biddo Africa e wondo leydi Africa do, you know what I mean? Ko hewta ko Senegal na way hew Gambia na way hew Guinea na way hew do kala ko mi wita sawni wondo yeso wat ko moji, you know what I mean? If you are in front, if you are the leader of a nation, do what your people like. Do according to how your people elected you. You know what I mean? Buñ nekk fi di labaj, buñ nekk fi di def naka sudul noonu, you know? So man la seen doom, seen xarit, seen soppe Ibrahima Diaw, maa leen fi ñëwaloon ak suma gaay ñoom Paos. Waxtaane ngir dem kanami Africa, you know what I mean? So each one teach another one, you know? Another one, absolutely. Mu nekk lu am important balaa ko gaay yéen a ko dégg rek. Amuñ dara lu suñu réew ñun ñëpp africain leen te waxuma diggante Gambia Sénégal waaye Afrique yëpp lu dal suñu moroomi africain rek comme ñun suñu bopp dañ ko di su rawatina nag ñun nga xam ne ñoo Sénégal ñoo bokka benn ndey bokka benn baay dellu rek di ñaan ki nga xam ne mooy président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñooy liggéey si nguuri Sénégal bi yëpp xam leen ne whatever the case may be yéen ñëpp sénégalais ngeen ku si nekk ministre bala nga nekk ministre sénégalais nga woon Macky Sall si boppam balaa moo nekk président sénégalais la woon te moom tey su nekkoon président lu nit ñi di yëg moom tamit loolu la doon yëg amoon na ñu fa nekkoon balaa moom te amoon na yu nga xam ne dañ ko daan daf ko daan naxari so foog naa ne comme sometimes nga delloo sa xel gannaaw baax na trop ñu ne ku xam foo jógee rek di nga xam fooy dem waaye soo xamul foo jógee tamit sometimes doo dee xam fooy dem te sénégalais yi tamit nañ xam ne comme réeroo amut ñàkk a waxtaan moo am so nañ toog waxtaan opposition leader yëpp ku si mel ni ñoom Ousmane Sonko Bougane ñoom yëpp nañ toog Idrissa ñoom yëpp nañ toog waxtaan among themselves xam ne Sénégal at the end of the day ñëpp soo déggee ngay politique jëm kanami réew mi moo tax ngay politique gëm ne yow ku fa nekka xëy na lu moo tax yow soo ñëwee you will do better than that person so foog naa loolu daal soo fekkee ne loolu moom moo nekk si yow anything loo xam ne dafa yaaxa rek comme yow warloo see bokka oo leen seen militants yi seen fans yi xale school yi gars yi see ante joobi ñoom ñu toog waxtaan juboo su dee Macky Sall juration bu mu joxee fajul leen nañ ko binda am nañu daal Macky Sall président Sénégal la ne ko président àdduna bi wala beneen réew binda leen ko ne loolu feewewul dëkk bi mu aussi waat ko baax xëy na su nekkee next month wala after weeri koor ngeen seet naka daal seen dëkk la yéen a ko moom soo leen ko defarul kenn du jógee feneen ñëw defaral leen ko so di leen dellu di leen ñaan rek comme ni ko suma gaa waxee suñu waxee anything loo xam ne daal comme na leen ko dee waxee dépassé na leen comme ñu ngi jégal suñu waxee anything loo xam ne nag jëm kanami Sénégal la jëm kanami Gambia la jëm kanami Afrique la si boppam comme ngeen xam ne si yàlla la jógee jàmm nag mutuñ soo doon bëggee bokk si programme yi noonu wala di ko seetaan all the time rek toppal ñu suñ social media platforms yëpp ñu ngi YouTube Twitter Instagram ak Facebook
Jungle Online TV la Jungle Entertainment Universe seen programme la woon Jungle Morning lii leen den asiloon tey di leen jox dig daje ba suba su neexee yàlla ñëwaat fi ak beneen topic bu important di ñaan yàlla jàmm yaaga Sénégal yaaga Gambia yaaga Afrique yëpp di leen jox dig daje ba ëllëg su neexee yàlla man la seen xarit seen soppi Pa Ousman Fall bye bye for now